So coming back to the cells of immune system, we had discussed about the macrophages which are involved in innate mechanism. So macrophages can be of different kinds, like some cells which are seen in the brain, they are macrophages, and they are called as macroglial cells. Then there are macrophages seen in the liver, they are called Kupffer cells. In connective tissue, they are called histocytes. Then bone, they are called osteoclasts. There are different kinds of macrophages. Alveolar macrophages in the lungs, so they are of different forms. Now the neutrophil, that is neutrophils, we had already talked about the phagocytic cells. So the phagocytic cells, they are actually the macrophages, the neutrophils, and also the dendritic cells. So phagocytosis means they are the cells engulf the pathogen, and they also puncture holes in them, so they will be destroyed. So that is about the phagocytosis. And they are then neutrophils, we had already discussed. It is the first cell to arrive at the site of inflammation. They can escape from the wall of the blood vessel, and that phenomenon is called extravasation. So next is antigen presenting cells. So antigen presenting cells, we had discussed about the dendritic cells. പാത്തജനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പെപ്റ്റൈഡിനെ ടി സെല്ലിനൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്: പ്രൊഫഷണൽ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് ആൻഡ് എറ്റിപ്പിക്കൽ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ്. So in professional antigen presenting cells, the examples are the dendritic cells and macrophages and the B cells. And dendritic cells and macrophages എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ഫാഗോസിറ്റിക് സെൽസ് ആണ്. ഈ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഡെൻഡ്രിറ്റിക് സെൽ ആയാലും മാക്രോഫേജസ് ആയാലും ദേ ഫാഗോസിറ്റിക് സെൽസ്. ദേ ഹാവ് ടു എൻഗൾഫ് ദ പാത്തോജൻ. അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പെപ്റ്റൈഡ് ഈ പറയുന്ന ടി സെല്ലിനോ ബി സെല്ലിനോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താലേ ഇത് അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ്. So antigen presenting cells express receptors for that is apoptosis എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രോഗ്രാം സെൽ ഡെത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഇതിനുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ PAMP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തോജൻ അസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്കുലാർ പാറ്റേൺസ്. ഓക്കെ, പാത്തോജൻ അസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്കുലാർ പാറ്റേൺസ് ആണ് PAMP. Okay, so they express receptors for apoptotic cells and damage associated molecular patterns and pathogen associated molecular patterns. അങ്ങനെയുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഡെൻഡ്രിറ്റിക് സെൽസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് ടിഷ്യൂസിൽ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യും. And it localizes to the T zone of lymph nodes. When we learn about lymph nodes, we'll see where the T cell zone is. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ഡെൻഡ്രിറ്റിക് സെൽസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് MHC class 2 molecules. MHC class 2 molecules എന്താണെന്നുള്ളത് we have another slide to discuss about it. So that is about MHC class 2 molecules and antigen processing machinery. So they have MHC class 2 molecules and they have antigen processing machineries, and they express co-stimulatory molecules following activation. But dendritic cells ആയാലും macrophages ആയാലും they can engulf the pathogen. പിന്നെ ഈ പാത്തോജൻ ചില microbial pathogens ഒക്കെ, they will initiate immune response itself by binding to certain pattern recognition receptors. Okay, അതിനെയാണ് ഈ പാത്തോജൻ അസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്കുലർ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില യുണീക്ക് മൈക്രോബിയൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, ദേ ആർ കോൾഡ് പാത്തോജൻ അസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്കുലർ പാറ്റേൺസ്. അപ്പോൾ
നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എല്ലാ ആൻറ്റിജനെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ല. ഇന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻബോൺ എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫെൻസിലുള്ള സെല്ലുകൾക്ക് ഒരു പാത്തോജനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ these cells are designed in such a way that they can recognize certain groups of microbes which are related. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള മൈക്രോബിയൽ മോളിക്യൂളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ PAMP എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡാമേജിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന DAMP എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ PAMP എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തോജൻ അസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്കുലർ പാറ്റേൺസ്. ആ പാറ്റേൺസിനെ ഇവർക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ലൈക്ക് ഫ്ലജല്ലിൻ, ബാക്ടീരിയയുടെ ഫ്ലജല്ല, അതിൻ്റെ ആ മെറ്റീരിയലിനെ അവർക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ, ഇഫ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ, there are differences. So in gram positive bacteria you have peptidoglycan. ആ peptidoglycan recognize ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ PAMP എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലജല്ലിൻ, പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പോപോളിസാക്കറൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് ഈ PAMP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നേറ്റ് മെക്കാനിസത്തിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഈ MHC ക്ലാസ് 2 മോളിക്യൂൾസ് ഹൈ ലെവലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൻറ്റിജൻസ് പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തോജനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ PAMP റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. അതിനെ PRR എന്നാണ് പറയുക. പാത്തോജൻ അസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്കുലർ പാറ്റേൺസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ പറയുന്നത് പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നിഷൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി ഡെൻഡ്രിറ്റിക് ഓർ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ്. അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഉള്ളത് അവർക്ക് MHC പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. ഈ MHC പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാത്തോജനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു T സെല്ലിലേക്ക് കാണിക്കാൻ വേറൊരു റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതാണ് MHC പ്രോട്ടീൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So they also have that MHC receptors. അതാണ് ഈ APCയുടെ പ്രത്യേകത. ഇനി B cells are also professional APCs. They can internalize these antigens through B cell receptors. They internalize the antigens through B cell receptors, and they also express MHC class 2 molecules and antigen processing machinery, and they also have the co-stimulatory molecules following activation. Now atypical antigen presenting cells ഉണ്ട്. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് ആണ് ഡെൻഡ്രിറ്റിക് സെൽസ്, മാക്രോഫേജസ്, B cells എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് ആണ് മാസ്റ്റ് സെൽസ്, ബേസോഫിൽസ്, ഈസ്നോഫിൽസ്. ഓക്കെ, so that is important here. And they have the expression of MHC class 2 molecules. Antigen presenting functions are limited to the specific immune environment like type 2 immune settings, and the lack of compelling evidence that they can activate naive CD4 T cells in an antigen specific manner. എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു പ്രൂഫ് കുറവായതുകൊണ്ട് we can't discuss about the atypical antigen presenting cells. So here the most important ones we can discuss is only about professional antigen presenting cells. So you need to learn more only about these things, like the antigen presenting cells are dendritic cells. So let us summarize the whole thing. So we had learned about innate immune mechanism and the adaptive mechanism. So in adaptive mechanism you have B cells and T cells only, while innate mechanism include the phagocytic cells, which include the macrophages, dendritic cells and neutrophils. Along with the neutrophils there are basophils, eosinophils, and also there are natural killer cells and mast cells. So that comprises of the cells of immune system. Thank you.